Okay, okay, fine. So yeah, guys. Hello. So guys, എന്താണ് കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. Your study is going fine. What's the update? Discord ഒക്കെ തുടങ്ങി, പഠിത്തമൊക്കെ അതിലാണെന്നൊക്കെ കേട്ടു. So how are things going? കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പോകുന്നുണ്ടോന്ന് ആചര. വേറെ ആരുമില്ല. അതുല്യ ഇവരൊന്നും ഡിസ്കോർഡിലില്ല. അതുല്യ പിന്നെ അഹ്മദ്. Okay, shall we start then? റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ബസ്. Okay, we should start. Fine. So we were talking about what? നമ്മൾ എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? We are looking about the audit procedures, അല്ലേ? So what are they? Fine. Audit procedures എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? There were two things: risk assessment procedure and other procedures. So other procedures എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? TOC and substantive procedures. And substantive procedures താഴെ എന്തായിരുന്നു? Even for test of details and analytical procedures. Test of details is nothing but vouching and verification. So substantive procedures എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? We are going to learn. Okay, fine. I'm missing something. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. I guess I should not be. Yeah, different. So yeah, designing and performing substantive procedures. എന്താണ്? We'll go with the text, right? Irrespective of the assessed risk of material misstatements, the auditor shall design and perform substantive procedures for each material class of transactions, account balances, and disclosure. We have read this, I guess. The requirement reflects the facts that auditor's assessment of risk is judgmental and so may not identify all risks of material misstatements. എല്ലാ റോമും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് യാതൊരു ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. Okay, it's just that the auditor's assessment of risk is judgmental. അത് ആളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അനുസരിച്ചാണ്. Okay, it is not that
he will find every risk possible. There are inherent limitations to IC, including management override. So if management overrides, and can anyone give me what is the correct point? Management overriding internal control. Does anyone remember? What happened? Bangara dry or response class it will be quite difficult for me. Nature of audit procedures, inherent limitations. Something better. Where evidence inherent limitations management overrides in the bargain. Where evidence place in Formula? Sir. Okay, I'll find it for you. Inquiry, right? Somewhere that information regarding the possibility of management override of controls. Inquiry and there, what is inquiry? Seeking information. Sorry? Seeking information. Yeah, seeking information. What are the other things? Seeking information along where on the care. One is observation, another one is written inquiries. Clear Ayla? Written inquiries. I'm asking what are other things along with inquiry. So do you remember? Observation, inspection, inquiry, analytical procedure, re-performance, recalculation. Okay. Yeah. Will clear out. Fine, no issues. So the requirement reflects the facts that the auditor's assessment of risk is judgmental and so may not identify all the wrong. And there are inherent limitations to internal control, including management override. So depending on the circumstances, the auditor may determine that performing only substantive analytical procedures will be sufficient to reduce audit risk to an acceptably lower level. For example, where the auditor's assessment of risk is supported by audit evidence from test of controls. Substantive analytical procedures in the test of controls and Analytical procedure. And what is analytical procedure? I mean, test of details. Test of details in the Vouching and a balance of verification. Balance of verification, it's test of balances, probably. Sorry. Said as verification. Fine. Then, okay. Then, depending on the circumstances, the auditor may determine that performing only substantive analytical procedures will be sufficient to reduce audit risk to an acceptably lower level. Then what? Only test of details are appropriate in the jury. So depending on the circumstances, sufficient. First thing is substantive analytical procedures perform. Then what? Only test of details are appropriate in the perform. Okay. Then what? A combination of substantive analytical procedures and test of details are most responsive to the assessed risk in the barrel. So what are the three things from that? First one was substantive analytical procedures matram seidale sufficient anu parayum. Then sometimes he does only what? Test of details. Pinne chelappo in combination also if he does, he says this is enough. Okay.
Any substantive analytical procedures are generally more applicable to large volumes of transactions that tend to be predictive over time. So what is it? Predictable ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക്, and that should be in large volume. Okay, so on that we can definitely perform substantive analytical procedures. Fine. SA 520, there is a standard analytical procedures, and it establishes requirements and provides guidance on the application of analytical procedures during the audit. So what does it do? It provides guidance. Then the nature of the risk and assertion is relevant to the design of test of details. So what are we literally studying? We are literally doing designing and planning, designing and performing substantive procedures. So the nature of the risk and assertion is relevant to the design of test of details. For example, test of details related to the existence of occurrence assertion may involve selecting from items contained in a financial statement amount and obtaining the relevant audit evidence. So, for example, test of details related to the existence. Existence. So, existence or occurrence assertion may involve selecting from items contained in the financial statement amount. So, financial statements amount amount and the relevant audit evidence in which is the asset really existing or has had an occurrence there happened in Noku. Then, on the other hand, test of details related to the completeness assertion may involve selecting from items that are expected to be included in the relevant financial statement amount and investigating whether they are involved. So, where reading completeness assertion ചെയ്യുമ്പോൾ, okay, അതിലെ test of details ചെയ്യുമ്പോൾ it also may involve financial statements amount എന്നുള്ള items select ചെയ്തിട്ട് relevant audit evidence available ആണോ എന്ന് നോക്കും. Okay, fine. Then, because the assessment of ROM takes account of internal control, the extent of substantive procedures may need to be increased when the results from the test of controls are unsatisfactory. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതർ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതർ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും പിന്നെന്താണ് സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. So if test of controls is either whatever you get is unsatisfactory to you as an auditor, you will definitely go for substantive analytical procedures. Okay. Then, in designing test of details, the extent of testing is ordinarily thought of in terms of the sample size. So, എന്താണ് പറയുന്നത്? Test of details design ചെയ്യുമ്പോൾ it extends the testing. Okay, it extends to the amount, to the varying sample size. Okay, guys, 1 second, just give me a minute. Yeah, so back. So now, in designing test of details, the extent of testing is ordinarily thought of in terms of the sample size. So as sample size varies, extent of testing also varies. Okay. However, other matters are also relevant, including whether it is more effective to use other selective means of testing. So അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ടെസ്റ്റിംഗിൽ എന്താ വരുന്നത്. So just എന്താ പറയുന്നത്, സാമ്പിൾ സൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ extent of testing നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay, fine. External confirmation എന്താണ്? Basically, what is external confirmation?
ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. And we have been through this, I guess. എന്താണ് external confirmation? From where do you get? Tell me, guys. കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്. What is external confirmation? നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ. തേർഡ് പാർട്ടിയാണോ? Yeah. Outside sources in the we request for. I've discussed this in class, I guess. External confirmation, okay. Nobody remembers. നമ്മളെ ക്ലയൻസിന്റെ പാർട്ടിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ മേടിക്കുക, ലൈക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. Okay, can I give you a correct and incorrect statement? Creditors, okay. Information from the creditors, external confirmation ആണോ internal confirmation ആണോ? Give എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ. Okay, fine. External, okay, good. Arju says external, good. Okay, fine. So external confirmation is nothing but it is a procedure. Okay, it is a procedure that when you don't find the internal information, I mean internal confirmation much satisfactory, you go for an external confirmation. External confirmation ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a request. Okay, it's a written request. Fine. External confirmation as substantive procedures. The auditor shall consider whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures. External confirmation procedures frequently are relevant when addressing assertions associated with account balances and their elements, but need not be restricted to these elements, to these items. Okay, so what does it say? It says that external confirmation procedures frequently are relevant where and when. It is when addressing assertions associated or related to account balances and their elements, but they need not be restricted to just these. Okay. For example, the auditor may request external confirmation of the terms of agreements, contracts, or transactions between an entity or any other parties. Okay. External confirmation procedures may also be performed to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. നിങ്ങൾ ചില audit evidence എടുക്കുമ്പോൾ you may be found unsatisfactory. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് satisfaction ഉണ്ടാവില്ല. There is an absence of certain conditions, so you go out for audit evidence. So, for example, a request may specifically seek confirmation that no side agreement exists that may be relevant to an entity's revenue cutoff assertion. And they may, okay, a request that may specifically seek confirmation. For example, വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതായത് ഒരു സൈഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത്, it'll just make sure. Okay. Other situations when external confirmation procedures may provide relevant audit evidence in responding to assessed wrong include എന്തൊക്കെയാണോ? Okay, bank balance and other information relevant to banking relationships. നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കും? പാസ്ബുക്ക് നോക്കൂലേ? പാസ്ബുക്ക് നോക്കും. പിന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ there will be a receipt, right? So what is the next one? Accounts receivable balances and terms. Inventories held by third parties at bonded warehouses for processing on or consignment. So inventories, accounts receivables, property title deeds. So property title deeds held by lawyers or financiers for safe custody or as security. Investments held for safekeeping by third parties or purchased from stockbrokers but not delivered at the balance sheet. Amounts due to lenders, including relevant terms of repayment and restrictive covenants. Accounts payable balances and terms. So basically വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതായത് നമ്മൾ external confirmation എടുക്കാൻ chances ഉള്ള some sources, അത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്.
Yeah. So, although external confirmations may need relevant audit evidence relating to certain assertions, there are some assertions for which external confirmation provides relevant audit evidence. So, external confirmation ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം complete ആയിട്ട് relevant audit evidence നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. Sometimes they may not provide what we need. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ITR ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ഇഫ് ദർ ആർ സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്ത് എത്രയോ വട്ടം വിളിച്ച് ചോദിക്കും ടിൽ ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്. കാരണം അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദേ നീഡ് ടു ആസ്ക് ദം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അയച്ച് അങ്ങനെ കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? വി കനോട്ട് ബിലീവ് വാട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ balance sheet as a whole. Fine. Although external confirmations provide relevant audit evidence relating to certain conditions, there are some assertions for which relevant confirmations provide less relevant audit evidence. We talked. The auditor may determine that external confirmation procedures performed for one purpose provide an opportunity to obtain audit evidence about other matters. Maybe kinds of that. അതായത് അങ്ങനെയല്ല, I just made a joke. So നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റെലവെന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി when we go deep into that we might get other evidence also. Fine. Such considerations may influence the auditor's decision about whether to perform external confirmation procedures. So കൂടുതൽ procedures ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതിനൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ. Factors that may assist the auditor in determining whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures includes the confirming party's knowledge of the subject matter. Responses may be more reliable if provided by a person at the confirming party who has the requisite knowledge about the information being confirmed. So നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? Confirmation, it's a request, okay? It's a request given to some party, third party probably, and അവിടെ നിന്ന് അത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് വിടുന്ന ആൾക്ക് മിനിമം നമ്മൾ എന്താണോ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they should have a requisite knowledge about the information they are confirming. Okay. Then the ability of or willingness of the intended confirming party to respond. Negative confirmation ഉണ്ട്, positive confirmation ഉണ്ട്. If the confirming party responds, it is a positive confirmation. If they don't even respond at all, it is a negative confirmation. So the ability or willingness of the intended confirming party to respond. For example, the confirming party may not accept the responsibility of responding to a confirmation request. But accept ചെയ്യണമെന്നേ ഇല്ല, അത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. May consider responding too costly or time consuming. കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കൺഫേമിംഗ് പാർട്ടീസ് കാണും. അതേപോലെ may have concerns about the potential legal liability resulting from responding. Okay, ഞങ്ങളത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. If there is some material misstatement and if the confirming party is in knowledge of that, confirming party അറിയാം ഇന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, then if I say yes I know about this, confirming party പെടും അല്ലേ? confirming party പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ will he answer it? ആൾ അതിന്റെ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലായിരിക്കും പറയുന്നത്. Simple. So may account for transactions in different currencies or may operate in an environment where responding to confirmation requests is not a significant aspect of day-to-day operations. ചിലവർ മൈൻഡ് പോലും ഇല്ല നമ്മൾ എത്ര റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാലും. They'll say it is not my duty, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കേസസ് ഉണ്ട്. So are you guys clear on this? Give me a C. Okay, fine. Great. What's the season? I'm happy. In such situations, confirming parties may not respond, may respond in a casual manner, or may attempt to restrict the reliance placed on the response. So what I said,
the objectivity of the intended confirming party if the confirming party is a related party of the entity. Responses to confirmation requests may be less reliable. So, related party aanannundengil, there are chances that they will provide some information favorable for our client. നമ്മൾ ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, but if this client and the confirming party has some relation as in is a related party transactions or എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും the related party may not respond as we wanted. നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Okay, we ask this party and this party always responds in favor of the other related party who is our client. Okay, then അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, it is very much less reliable എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then substantive procedures related to the financial statement closing process. The auditor's substantive procedures shall include the following: audit procedures related to financial statement closing process. എന്താണ്? Agreeing or reconciling the financial statements with the underlying accounting records and examining material journal entries and other adjustments made during the course of preparing the financial statements. So എന്താണ് closing remarks ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? Closing thing will be like he agrees or reconciles. Reconcile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? We all know it, right? Bank reconciliation ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് CPT foundationലൊക്കെ I guess. So agreeing or reconciling the financial statements with the underlying accounting records. Underlying accounting records which either we say that financial statements match ആവുമെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ we just reconcile it. Okay, examining material journal entries and other adjustments made during the course of preparing the financial statements. So financial statements ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കും നമ്മൾ? ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ശരിക്കും? Material journal entries and the adjustments. Okay, so the nature and also the extent of the auditor's examination of these depends on the nature and complexity of the entity's financial reporting process and related wrong. So എന്താണ് റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ, റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്ക്മെന്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നത്? എക്സാമിനേഷനും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ it is directly proportional to the risk. Okay, risk assessment എത്രയാണോ അതുപോലെ തന്നെ we will have to examine this journal entries and the other adjustments in the financial statements preparation. Substantive procedures responds to significant risk. When the auditor has determined that an assessed risk of material misstatements at the assertion level is a significant risk, okay, the auditor shall perform substantive procedure that are specifically responsive to that risk. എന്താ പറയുന്നത്? അസേർഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിസ്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when the auditor has determined that assessed wrong at the assertion level is a significant risk, auditor എന്ത് ചെയ്യണം? Substantive procedures perform ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, when the approach to a significant risk consists only of substantive procedures, that those procedures shall also include test of details. So എന്താണ് substantive procedures ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely there includes test of details. The above para requires the auditor to perform substantive procedures that are specifically responsive to risk the auditor has determined as significant risk. So significant risk ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് specifically responsive ആയിരിക്കും എന്ത് auditor perform ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന substantive procedures. Okay, the audit evidence in the form of external confirmations received directly by the auditor from appropriate confirming parties may assist the auditor in obtaining audit evidence with a high level of reliability that the auditor requires to respond to significant wrong, whether due to fraud or error. So എന്താണ് നമ്മുടെ ബേസിക് പരിപാടി? ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? സോ ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് if it is with high level of reliability, okay, അതൊക്കെ എന്താണ്? Sufficient appropriate evidence കിട്ടോ ഇല്ലയോ? Yes or no? Give me Y or N.
Yes, why? ബാക്കിയുള്ളവർ ക്ലിയർ ആയില്ല? Are you guys clear with this? Give me a C first. സർ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഏതാ പറഞ്ഞിരണ്ടേ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ? ലാസ്റ്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഓക്കെ, it requires the auditor to perform substantive procedures that are specifically responsive to risks the auditor has determined to be significant risk. അതായത് ഓഡിറ്റർ അസേർഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന റിസ്ക് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ he says that these are ചില റിസ്കുകളെ ആൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും these are significant risks. So ആ significant റിസ്കുകളുടെ മുകളിൽ from where he finds it correct അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിസ്കുകൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചില സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ. സോ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഡയറക്ട്ലി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ഫ്രം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൺഫർമിംഗ് പാർട്ടീസ്. സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമിംഗ് പാർട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ഓഡിറ്റർക്ക് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ? ഓക്കെ സർ. ഫൈൻ. Assertion എന്ന് കുറേ നേരമായി പറയുന്നല്ലേ. Assertion level assertions of the auditor. What is assertion? Assertion refers to the representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different type of potential misstatements that may occur. Assertions എന്താണ് ശരിക്കും പറയാം? So what do you think assertion is? നമ്മൾ ഇന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ വരില്ലേ? We take their idea, right? That is simply assertion. Okay, but these assertions refer to the representations by management. ആരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ്. Yeah. So managementന്റെ representations ആണ് ഈ പറയുന്ന assertions auditor. Okay, so explicit or otherwise that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider different types of potential misstatements that may occur. Okay, so assertions are simply representations by the management that are embodied in the financial statements to consider different types of potential misstatements. Any use of assertions? Why? ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? Yeah. ഈ അസെഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അവരെന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് ആയി. കേൾക്കണ്ടേ സർ? ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. പോയോ? Who was that? ആദ്രയാണോ? Assertions ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആണ് assertions. Okay, which are embodied in the financial statements as used by the auditor. Auditor എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To identify, okay, to identify different types of potential misstatements that may occur. Okay, okay, fine, clear. So why? എന്തൊക്കെയാണ് assertions അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് assertions കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് as an auditor? In representing that the financial statements are in accordance with the applicable financial reporting framework, management implicitly or explicitly makes assertions regarding the recognition, measurement, presentation, disclosure of various elements of financial statements and related disclosures. So എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് as a management?
Financial statements and objective എന്തായിരുന്നു? This we have done in first group, I guess. First group accounts ഏതോ ഒരു first chapter ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Financial statements, preparation of financial statements ഏതോ. The recognition, measurement, presentation and disclosure of various elements of the financial statements. Yes, okay, Tulya. Good. Someone remembers. Okay. And then assertions and the use of assertions in representing the financial statement, that the financial statements are in accordance with AFRF. Management implicitly or explicitly makes assertions regarding recognition, measurement, representation and disclosure of various elements of financial statements and the related disclosures. Nula AFRF പ്രകാരമാണ് financial statements prepare ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Assertions used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur fall into the following three categories and may take the following forms. So, നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് class of transactions and events, account balances, and presentation and disclosure. So, class of transactions and events നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്? What are the assertions? Occurrence, transactions and events that have been recorded have occurred and pertain to the entity, existing to the entity. Okay, so assertions in the assertions are occurrence. Class of transaction and events like management providing the representations in the assertions in the occurrence, completeness, accuracy, cutoff, and classification. Right? We look into that. So, occurrence says the transactions and events that have been recorded have occurred and pertain to the entity. Ondai occurrence through transaction events സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയണം. പിന്നെ completeness, അതായത് all transaction events that should have been recorded have been recorded. അതായത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, you always follow double entry, right? അതായത് ഒരു അസറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം, both me and the person from whom I am buying it should have the record, right? So completeness. Then what? Recorded ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, should have been recorded. Accuracy പറയുമ്പോൾ എന്താ? Amounts and other data relating to recorded transactions and events may be recorded, have been recorded appropriately. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാണ്, ഞാൻ അയാൾക്ക് സാധനം വിറ്റത് 1000 rupees-നാണ്. അയാൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഈ സേസ് ഞാൻ മേടിച്ചത് 999 ആണ്. Will this happen? Accurate ആണോ ആ transaction? No. Then cutoff എന്താണ്? They have been recorded in the correct accounting period. അല്ലേ? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2022-23 നടന്ന സംഭവം എനിക്ക് വന്നിട്ട് 2023-24 ഞാൻ മേടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? No. So it should happen in the correct financial year. Then classification. Transaction events have been recorded in the proper accounts. റവന്യൂവിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സോ റെസീപ്റ്റ്സ് പോയിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ക്ലാസിഫൈഡ്. നൗ ഇനി എന്താണ് അസോസിയേഷൻസ് അബൌട്ട് ദി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ്, റൈറ്റ്? സോ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? Account balances നോക്കുമ്പോ what is the test of balances called? Give me the answer. Chat, give me the answer. What is test of balances called? Verification. Yeah, verification. Good. അതാരാ വോയിസ് പറഞ്ഞത്? Sir Ashna. Okay, great. Fine.
Current your pay and Ahmed Vaishak, everybody says Ahilya. Ahmed Vaishak Atira verification. Great. So what is test of transactions? What is test of transactions? Ahilya is vouching. Vaishak vouching. Yeah, vouching. Okay. Fine. So what are the assertions about accounting balances in the current period? I think at the period's end. Existence. That assets, liabilities, and equity interests exist. Assertion, right? Then rights and obligations. The entity holds or controls the rights to assets and the liabilities are the obligations of the entity. Then completeness, that they have been recorded. Then valuation and allocation. And they are included in the financial statements at appropriate amounts and any resulting valuation or allocation adjustments are properly recorded. So this is nothing but and properly recorded, correct amounts, correct valuation. And what are the assertions about the presentation and disclosure of items in financial statements? Occurrence. 3.1. Occurrence and rights and obligations. Okay. Disclosed events, transactions, and other matters have occurred and pertains to the entity. Entity അത് occur ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് assertion ആണ് പറയുന്നത്. Completeness, that എന്താ all disclosures that should have been included in the financial statements have been included. Include ചെയ്യേണ്ടത് include ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ? Classification and understandability. Financial information is appropriately presented and described, and disclosures are clearly expressed. So, proper express present describe okay. Accuracy and variation simply they are the disclosed fairly and at appropriate amounts. Similar and guys. The auditor may use the assertions as discussed above or may express them differently provided all aspects described above have been covered. For example, the auditor may choose to combine the assertions about transaction and events with the assertions about account balances. Transaction and events with account balances in occurrence. Occurrence, I can check existence, completeness, accuracy, valuation and allocation. So I can combine it. When making assertions about the financial statements of certain entities, especially for example, when government is a major stakeholder, in addition to those assertions set out in paragraph 2, management may often assert that transaction events have been carried out in accordance with legislation or proper authority. So government stakeholder are the cases where management completeness, they may also give assertions in relation to legislation and authority. Okay, such assertions may fall within the scope of the financial statement audit. So financial statement audit, let us elaborate this with the help of two illustrations. Illustrations you can read, guys. Okay. Yeah, so positive, negative assertions like where negative assertions and down. Negative assertions are also encountered in the financial statements and the same may be expressed or implied. For example, if it is stated that there is no contingent liability, it would be an expressed negative assertion. On the other hand, if in the balance sheet there is no item as building, it would be an implied negative assertion that the entity did not own any building at the balance sheet date. So
And then contingent liability. Does anyone have any idea? You should have an idea, right? Provision is contingent assets and liabilities of the particular loan. So can anybody tell me what is a contingent liability? May or may not happen in future. Okay. Something better? Okay, I'll ask you one thing. Okay, you can say Y or N. Okay, yes or no. ഞാൻ പറയണം contingent liability has no economic outflow of cash. ഞാൻ പറയാണ് okay, I'm making an assertion that contingent liability may does not have any economic outflow of cash. കുറെ പേര് യെസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഡിപ്പെൻഡഡ് അല്ലേ അഹമ്മദ്? മേക്ക് മീ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ. എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡഡ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്? സാർ ഇത് സംഭവിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സംഭവിക്കാതിരിക്കാം. യെസ് പറഞ്ഞവരോടൊക്കെ ഒറ്റ ചോദ്യം. ഡസ് എനിബഡി ഗോ വിത്ത് അഹമ്മദ്? അഹമ്മദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡഡ് അല്ലേ? It is a probability, right? There is no such thing that there will be cash flow അല്ലെങ്കിൽ there will not be cash flow എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. It's a futuristic event എന്ന് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു. Okay, fine. But does this liability to pay also come in? At present time, yes അല്ലേ Natulya? Still we cannot say, right? There is only a possibility that there is an economic outflow of cash. Economic outflow. Contingent liability ആവാണ്ട് തന്നെ അത് പോകുന്ന കേസസ് ഇല്ലേ? നമ്മള് suppose an entity, okay, suppose an entity, they make some they keep some money aside that എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായിട്ട് suppose in the court, okay, ഒരു ongoing case they think they will lose. Contingent liability ആയിട്ട് they may put aside some cash, but ജയിച്ച കേസസ് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ there is no surety that contingent liability will have an economic outflow, right? It depends. Fine. So negative assertions are also encountered in the financial statements and the same may be expressed or implicit. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ചിലതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലത് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കാം. സോ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? It would be an implied negative assertion that the entity did not own any building on the balance sheet date. ഉണ്ടാവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. എല്ലാ എൻറ്റിറ്റിക്കും ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? സോ ഇഫ് ഐ റൈറ്റ് ഈവൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is an implied assertion. Okay, that's it. Every financial statement contains an overall representation in addition to the specific assertions so far discussed. Each financial statement purports to present something as a whole in addition to its component details. I'll skip that. It's simple, nothing big. Some other observations about audit evidence may be of help in deciding upon techniques to be adopted for obtaining them. This is important. Okay, fine. There is nothing mysterious about the evidence which an auditor can obtain and on which he relies. It is straightforward information. Some of it is obtained only by diligent effort, but all of it is of common sense variety. So, എന്താ പറയുന്നത്?
ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണത് അല്ലേ. സോ എന്താണ്, there is nothing mysterious about the evidence which the auditor can obtain and on which he relies if that information is straightforward information. Straightforward information ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു എന്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്, it is nothing mysterious എന്നാ പറയുന്നത്. മാജിക്കലായിട്ട് സംഭവിച്ചൊന്നുമല്ല. It is given out straight in the information. അതെങ്ങനെയാണ്? Some of it is obtained only by diligent effort, but all of it is of the common sense. നമുക്ക് കോമൺ സെൻസിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ. ഫൈൻ. എവിഡൻസ് വേരീസ് ഇൻ റിലയബിലിറ്റി. റിലയബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റിലയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷനിൽ നോക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ. സി, എവിഡൻസ് വേരീസ് ഇൻ റിലയബിലിറ്റി. ഓഡിറ്റർക്ക് അതിന് എത്രമാത്രം റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുള്ളൂ. When the auditor recalculates certain figures like depreciation, he may be completely convinced about the reliability of the company's figure. However, information supplied by an employee may not be reliable, may not be that reliable because he may have an interest in concealing rather than revealing the truth. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, if the employee is giving the information to the auditor, ayalku there will be some interest. For what? ശരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he will definitely try to hide it, right? എംപ്ലോയി ക്ലയന്റിനെ രക്ഷിക്കുമോ അത് ഓഡിറ്ററിനെ എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമോ? യെസ് അതുല്യ, എക്സാക്ട്ലി. സോ കൺസീൽ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലും ശ്രമിക്കുക. And is it relevant or not? Relevant ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ അയാൾ തരുന്നത്? No, right? So information supplied by an employee may not be that reliable because he may have an interest in concealing it rather than revealing it, right? This suggests that we must always be alert to the relative reliability of these kinds of different kinds of evidence. നമുക്ക് alert mind നമ്മൾ വേറെ എന്തോ പറയലോ. What is it? Professional skepticism. Yeah, professional skepticism. ഇത് ചാറ്റ് സ്ലോ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? Anyway, it is professional skepticism that the auditor has to maintain. Some evidence may be more difficult to obtain than other. It is relatively easy to put questions to the employees who are present inside the company. It is easy to examine inventory on hand, but it is more difficult to verify inventory stored elsewhere. Physical inventory verification എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ്. Okay, it is easier to ask, but physical verification പോയി കഴിഞ്ഞാൽ definitely you will know the pain. Fine. It must be recognized that the available evidence be persuasive and that the evidence may not be conclusive. And then persuasive. If anybody knows, give me in the chat. What is persuasive? Persuasive എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ ആരുമില്ല ഇവിടെ? പകരുന്നത്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. യാ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി പെർസ്വേസീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈൻ. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അതിന് മീനിങ്? It might be recognized that the audit evidence be persuasive and that the evidence may not be conclusive. Right. Okay. In giving the opinion, the auditor necessarily takes a calculated risk. അല്ലേ? Audit risk എന്താണ്? That the auditor may go. എന്താണ് audit risk? Give me what is audit risk? ഇതൊക്കെ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ട ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ എവിടെയോ ആണ് നമ്മൾ. What is an audit risk?
Audit risk എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. Tell me guys, what is an audit risk? Seriously, nobody? Okay, here it is. I'll give you 5 minutes break. Okay, first chapter, second chapter, ഒന്ന് വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ revise ചെയ്തു വന്നു. I'm going to ask questions. Okay, 5 minutes break. It's 8:32. Okay, take 8 minutes. We'll come back at 8:40 and I'll be asking questions. Okay.
So is everyone back? Are you guys back? Halia Ahmed, Tulya is back. So where are the others? Okay, fine. Hari, are you there? Okay, Hari. What is an audit file? Audit file is a document which keep the and Audit file is defined as one or more folders. Okay, audit file എന്താണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് or what are we keeping it? auditing ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന documents, evidence, കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ strategy, audit plan, കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഫിസിക്കൽ ആണോ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ആണോ? രണ്ടിലും keep ചെയ്യാം, electronic form or physical form. Okay, you've given me an almost answer, but not enough. ഡിസ്കോർഡിലല്ലേ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും? How are studies going there? Average ആണ്. ആവറേജോ? എന്നാ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാത്തതുണ്ടോ ആൾക്കാരെ? പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നല്ല, എല്ലായിടം കവർ ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. കൂടുതലും നോക്കുന്നത് EAS എന്താ ഓഡിറ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും വിട്ടോ? ഓഡിറ്റിംഗ് വേണ്ടാന്നാണോ? ഓഡിറ്റിംഗ് റിവിഷൻ വീക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല? ഓഡിറ്റിംഗ് റിവിഷൻ സെഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല? ഇല്ല. ഡിസ്കോർഡിലും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായില്ല? ഇവരെ വന്നില്ല. ഒരു റിവിഷൻ ടോപ്പിക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ, അത് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay, fine. So I hope ഈ വീക്ക് almost days classes audit ആയിരിക്കും. So if you guys are missing out information from the first and second chapter, third chapter നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ it will be very difficult. I need you guys to revise it today itself. ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിച്ച ക്ലാസ്, if I can give ample time for break, I could take it to 10:30 or 11. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I don't think you guys can catch up with me. നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി അവേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ? Have you managed your time? എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എക്സാമിന്? അറിയില്ല സർ. Today is 90. So tomorrow is August 1st. August, September, October, November exams. So almost 100 days ago. Right? I need someone to keep up a check on audit. I rated a responsibility, and I'll be asking that person itself. ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. Whom can I rely on? Nobody? No, seriously. Ashna, can you hear me? Yes, sir. Question ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ 100% കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? No. ഏതാ? അല്ല, അറിയാം.
അറിഞ്ഞൂടാ. Fine. ഞാൻ പറയട്ടെ. See, if I'm teaching you guys, what I need is answers on your fingertips. അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ പറ്റണം. അതർവൈസ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ലല്ലോ. Keep revising. That's what I got to tell you. കാരണം auditing is quite huge. എല്ലാം ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ in the end it is going to be difficult. Please don't put yourself in a situation that will jeopardize you. Okay, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാം. It's just third chapter. നമുക്ക് ഇനി 10 chapters പോകാനുണ്ട്. I'll be taking only 9 chapters from the rest. So I need you guys to be with me when I fly. കാരണം ഇനി ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകാനെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ I don't think I can do it. Disappointment, guys. I don't need that. So I need somebody to take up the responsibility. ഞാൻ ആളോടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കോർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. I can't ask Rizwan for all this. Then Rizwan has all his things to do. ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സർ. ഡിസ്കോഡിലായി ഞാനും കുറച്ച് പേര്, അതായത് ഹരി അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കോഡിൽ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഓഡിറ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ മീൻസ് റിവിഷൻ കോർണർ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ടു ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരെ. അത് ഞാനും ഹരി, എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും, ഹരിനെ പറയാൻ പറ്റും. അത് ഞങ്ങൾ എന്താളും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് അതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ സർ. നമ്മൾ നോക്കില്ല എന്നല്ല, പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രസ്ലി ചെയ്യും. Okay, good. I'll give you another chance. ഞാൻ സീരിയസ്ലി ഇത് തമാശക്ക് പറയുന്നതല്ല. ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഓഡിറ്റിംഗ് വെച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റിംഗ്, you know, right, auditing is quite vast and I'm going line by line on the text. It is not easy to complete on time, but I'm still making to my point. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ നിന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be quite very difficult for me to carry forward. So please revise, guys. And അതുല്യ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഇനി പഠിച്ചോളാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല, ഇതുവരെയുള്ളത് പോട്ടെ ഞാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് തിങ്സ് ഹാസ് ടു ഗോ സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി പഠിക്കാം. യു ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഫോർഗെറ്റ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാം, ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. എന്നാ പറയൂ, പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? പറഞ്ഞാ മതി. എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് systems and internal controls, പിന്നെ reliability on the internal controls, പിന്നെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുന്നത്, പിന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി, പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന്, പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ ബോഡി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗോ ഫോർത്ത്. പക്ഷെ ഒരാളോ രണ്ടാളോ മാത്രം പോരല്ലോ ഇതേപോലെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ നീഡ് യു ഗൈസ് ടു സ്റ്റഡി. ഞങ്ങളിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് we are teaching. It does not mean that people can take things granted, right? So it's 8:51, right? I guess it's time for your dinner. 9:15 ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ? We'll sit up to 10:30 then. What do you guys say? നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ. Can you guys sit?
Ahmed says okay. Is it okay for everybody? Ahalya, Abdirasi is okay. Tulya. Ashna. Fine. And now 9:15 correct, be on time. I'll take the rest. Okay. At 10:30 around vaccines here. Fine. So she'll have a break. Okay, bye.
Is everyone back? Right. So shall we continue? Poppins വന്നിട്ടുള്ളൂ. So Atulya is there and Hararagindi, Hari, Anju. What about the rest? എത്ര പേരുള്ളൂ? Anju, Arju. I hope you guys are done with your dinner. So years and SM അത് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടെ. Is everyone back so that I can start? Okay, fine. We shall start. Right. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? We were talking about assertions. Yep. So assertions. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? The auditor may gain increased assurance when the audit evidence obtained from different sources of different nature is consistent. So different nature lo irunna sources consistent aanennundengil there is a increased assurance about the evidence. In the circumstances, he may obtain a cumulative degree of assurance higher than that which he attaches to the individual items of evidence by themselves. So cumulative degree is more reliable in the cumulative degree of assurance is more reliable. Conversely, when audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another, further procedure may have to be performed to resolve the inconsistency. So just one source realize evidence obtained and the assurance will be inconsistent. So we'll have to check on more sources. The auditor should be thorough in his efforts to obtain audit evidence and be objective in his evaluation. So objective ആയിരിക്കണം, thorough ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് audit evidence obtained ചെയ്യുമ്പോൾ. In selecting the procedures to obtain evidence, he should recognize the possibility that the financial information may be materially misstated. So risk ഉണ്ടായിരിക്കാം. Okay, risk of material misstatement ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള possibility അയാൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവേണം ഇതെല്ലാം procedures perform ചെയ്യാൻ. There should be a rational relationship between the cost of obtaining evidence and the usefulness of obtained information. There should be a rational relationship between what? Cost of obtaining evidence. To whatever extent you go, you should be having an audit evidence, right? So അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടണം അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് to what extent you go, you have to get that audit evidence in the പറയുമ്പോൾ you should have
a usefulness. So both should have a uh, rational relationship. So when the auditor is in a reasonable doubt as to any assertion, he should attempt to obtain sufficient appropriate evidence to remove such doubt. So എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should obtain sufficient appropriate evidence. Okay, if he is unable to obtain such sufficient appropriate evidence, he should not express an unqualified opinion. So if he is in some doubt and if audit evidence available enough audit evidence available he should not express an unqualified opinion. So what are the types of audit evidence? What are the types of audit evidence? So depending upon nature and the visual, oral, documentary, and depending upon the source, internal, external, either from within the entity, outside the entity. Okay, visual, oral, and documentary. Which is more reliable, a written consent or an oral consent? Written. Right. So yeah, let's go. Visual, for example, observing through physical verification of inventory. Oral discussions with the management and various officers of the client. Documentary FD certificate, loan agreement, sales, etc. So depending upon source, internal, external. Internal evidence evidence which originates within the organization being audited is internal evidence. External evidence so internal evidence in the, for example, copies of sales challenge, debt and credit notes. And in external evidence, evidence that originates outside the client's organization, like invoice, purchase invoice, quotations, confirmations, etc. So in an audit situation, the bulk of evidence that an auditor gets is internal in nature. So ella management kodukkunna evidence aanennengil it is internal, right? However, substantial external evidence is also available to the auditor, since in the origination of internal evidence, the client and his staff have the control. Internal evidence aanennengil aarkana client in the staff control. The auditor should be careful in putting reliance on such evidence. Reliability we should be more careful on that, because client and his staff share common interests in concealing than revealing. Okay, it is not suggested that they are to be suspected. Maybe chances but we have to be alert. But an auditor has to be alive to the possibilities of manipulation and creation of false and misleading audit evidence to suit the client or his staff. So client or staff manipulations and the possibilities in alert live. Okay, alert on the creation of false and misleading evidence. Client and staff clients interest. So the external evidence is generally considered to be more reliable. So external is more reliable than internal. Either correct, incorrect, objectives. Okay. Then written evidence is more reliable than oral evidence. Okay. So the external evidence is generally considered to be more reliable as they come from the third parties. Outside person reliable consider. Fine. Then who are not normally interested in manipulation of the accounting information of others. However, if the auditor has any reason to doubt the independence of any third party who has provided any material evidence, example, an invoice of an associated concern. Concern is an entity. Okay, he should exercise
greater vigilance than in that matter. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അസോസിയേറ്റഡ് കൺസേൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന എവിഡൻസിന്റെ മുകളിൽ auditor should have a greater vigilance, right? As an auditor, as an ordinary rule, the auditor should try to match internal and external evidence as far as practical. So പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ കൊടുത്തതും അതും തേർഡ് പാർട്ടി കൊടുത്ത എവിഡൻസും മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ മാച്ചിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he has a sufficient and appropriate audit evidence, right? Then what? Whether external evidence is not readily available to match, the auditor shall see as to what extent the various internal evidence corroborate each other. So എത്ര മാത്രം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഇന്റേണൽ എവിഡൻസ് എന്ന് നോക്കും എക്സ്റ്റേണൽ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട്. Relevance and reliability. When audit evidence is primarily obtained from audit procedures performed during the course of audit, it may also include information obtained from other sources. Relevance എന്താ പറയുന്നത്? Relevance deals with the logical connection with or bearing upon the purpose of audit procedure and, where appropriate, the assertion under consideration. So what is relevance? Relevance is just nothing but logical connection or a bearing upon the purpose of audit procedure. The purpose of audit procedure is to obtain audit evidence on. So whether there is a logical connection with what you're doing as audit procedures, and then and where appropriate, the assertions are under consideration. So namukku assertions undallo ee parayna completeness adu okay. So if it is appropriate ennu nammal nokkanam. The relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of testing. So test of controls, test of details, test, if it is not appropriate, we might not get the appropriate audit evidence also. These are just examples. So examples of an inko I can not wasting my time telling you examples. Test of controls are designed to evaluate operating effectiveness of controls in preventing, detecting, correcting material misstatements at the assertion level. This is the definition. So designing that test of controls to obtain relevant audit evidence includes what? Identifying conditions that indicate performance of a control. So internal control implement the performance. Okay, we check on that. Includes identifying conditions and characteristics or attributes on attributes EAS law, SM law, I mean EAS like yes, attributes, characteristics, rows we reach to that level. No. Okay, fine. Characteristics or attributes? No. Okay, fine. Characteristics and attributes are I guess chapter formula, but it is there. So what does it say? Designing this test of controls to obtain relevant audit evidence includes identifying conditions that indicate performance of a control and deviation in such conditions which indicate departures from adequate performance. So എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ച് characteristics ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ഐ നീഡ് സം വാല്യൂസ്, ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ചില വാല്യൂസ്, ചില certain values എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ എം ചെക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. If at all internal control is not properly exercised on that, such deviation in conditions also indicate ചില, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഇന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. So what does it say?
അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ okay, it includes identifying conditions that indicate performance of a control. So internal control എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. And what? And deviations in conditions which indicate departures from adequate performance. So വേരിയേഷൻസും കൂടി അതിൽ പറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതിക്ക് ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. The presence or absence of these control conditions can be tested by the auditor. സോ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് വേരിയേഷൻ മാത്രമല്ല അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പോലും ഓഡിറ്റർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Substantive procedures are designed to detect material misstatements at the assertion level. They comprise test of details and substantive analytical procedures. Designing substantive procedures includes identifying conditions relevant to the purpose of the test that constitute a misstatement in the relevant assertion. So എന്താണ് അസേഷനിൽ വരുന്ന റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റാന്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ ഡിസൈനിങ് ദ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഡിസൈനിങ് ദ സബ്സ്റ്റാന്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. സോ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൗ മച്ച് യു ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് എവിഡൻസ്, റൈറ്റ്? The reliability of information to be used as audit evidence, and therefore the audit evidence itself is influenced by its source and its nature and circumstances under which it is obtained, including controls over its preparation and maintenance where relevant. So എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന റിലയബിലിറ്റി സോഴ്സ്, നേച്ചർ, സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അതായത് സോഴ്സ് റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് തരുന്ന information അല്ലെങ്കിൽ evidence, if it is not at all satisfying your doubts, reliable അല്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളാം. There is no issue. അതേപോലെ sources, nature, circumstances under which it is obtained is also checked. പിന്നെന്താണ്? Therefore, generalizations about the reliability of various kinds of audit evidence are subject to important exceptions. Even when information to be used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. And related party, external confirming party, there are chances that they can collude and they can give you an information that satisfies their interest. For example, information obtained from an independent external source may not be reliable if the source is not knowledgeable, or a management's expert may lack objectivity. So what is it? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് കൺഫേമിംഗ് പാർട്ടിക്ക് റിക്വസിറ്റ് നോളജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് നോട്ട് റിലയബിൾ അല്ലേ? സോ വൈൽ റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദാറ്റ് എക്സെപ്ഷൻസ് മേ എക്സിസ്റ്റ്, ദി ഫോളോയിങ് ജനറലൈസേഷൻസ് about the reliability of audit evidence may be useful, where the reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent sources from outside the entity. Okay, third party outside the entity, and if they are not related, it gives you better reliability. Okay, the reliability of audit evidence that is generated internally is increased. Internal sambhavam aanu parayunnathu. Okay, when the related controls, including those over its preparation and maintenance imposed by the entity, are effective. Suppose internal control is perfectly working fine, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ല, വാട്ട് എവർ യു ഡു, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പക്കയായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പക്കയായിട്ടാണ് എക്സസൈസ്ഡ് ആവുന്നത് ആ എൻറ്റിറ്റിയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലൈ ഓൺ ദ ഇന്റേണൽ എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. So എന്താ പറയുന്നത്? auditor നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എവിഡൻസ് is more reliable
than audit assistant അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് മെമ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ മച്ച് റിലയബിൾ ആണ് ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ആ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, audit evidence is in documentary form, whether paper, electronic, or the medium, is more reliable than evidence obtained orally. So, documentary form, paper, electronic, or anything, it is more reliable than an evidence obtained orally. Okay, audit evidence obtained by original documents. Okay, copies or original document is more reliable than the audit evidence obtained provided by photocopies or facsimiles or documents that have been filmed, digitized, or otherwise transformed to electronic form, the reliability of which may depend on the controls over their preparation and maintenance. So what does this say? Original documents are in the physical form original documents are reliability. Okay, then what? So to sum it up, we have a table. Reliability increases when obtained from independent sources. Related controls are effective, directly obtained by the auditor in a document form provided in as in original documents. So what is the next one? Written representations. SA 580 ആണ് written representation കുറിച്ച് പറയുന്നത്, and it deals with the auditor's responsibility to obtain written representations from management and where appropriate those charged with governments. So if we found out some mistake and if we are inquiring, നമ്മൾ written representations ആണ് അതിന്റെ responses ഒക്കെ ആയിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്തും PCW മേടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ written representations തന്നെ ആയിരിക്കണം മേടിക്കുന്നത്. Okay, if it is an oral response, there is not much guarantee that they reply to you even. So it has to be taken in a written representation. So what is a written representation? It is a written statement by the management provided to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidence. Right? Written representations in this context do not include financial statements, the assertions, or supporting books and records. Written representation, written statement ആണ് മാനേജ്മെന്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ചില ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലൈൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what do you do? It's an incorrect statement. Please, I mean this in context is a correct statement. Okay, other question written representations includes financial statements, assertions no return. So other incorrect statement on the you have to write this in full. Written representations and the definition written representation in this context do not include financial statements, assertions therein, or supporting books or records. Okay, written representation evidence audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which audit opinion is based. Written representations are necessary information that the auditor requires in connection with the audit of entities' financial statements. Written representation financial statement alla kodukunnathu. Okay, written representation is just a confirmation to certain matters that auditor has raised, or it is a supporting evidence. Okay, accordingly, similar to responses to inquiries, written representations are audit evidence. So inquiries എന്നുള്ള റെസ്പോൺസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ TCWGയുടെ അടുത്തോ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്വയറീസ് ഒക്കെ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദേ ഗിവ് എ റെസ്പോൺസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ടേക്കൻ ഇൻ ആസ് എ റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ they can say ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ. നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേമിംഗ് ആയിട്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല. Written representations are requested from those responsible for the preparation or presentation of the financial statements. Idara management TCWG alle. So enda parayunnathu
Management not okay. Although written representations provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any of the matters with which they are dealt. Furthermore, the fact that management has provided reliable written representation does not affect the nature and extent of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management's responsibility or other assertions. എന്താ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ ലൈക്ക് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരിക്കലും ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ല. It is not at all provided as a sufficient appropriate audit evidence. Okay, written representation audit evidence ne support in a written statement are, okay, but they cannot be said as sufficient appropriate audit evidence. It is just a supporting document. Okay, 10. Objectives of the auditor regarding written representation. So written representation using objectives on the gap. To obtain objective of the auditor regarding written representations are to obtain written representations, to support other evidence, to respond appropriately. Okay, and the to obtain written representations from management. Also, that management believes that it has fulfilled its responsibility for the preparation of financial statements and for the completeness of the information provided to the auditor. So, in the written representation, management financial statements preparation, information completion completely fulfilled in the management. Then what? To support other evidence. To support other audit evidence relevant to the financial statements or specific assertions in the financial statements by means of written representation. Nothing but supporting an audit evidence. Okay. To respond appropriately. To respond appropriately to written representations provided by management, or if management does not provide the written representations requested by the auditor. So respond cheyyam. Okay, that is management's thing. Respond what auditor has to do is disclose okay, in the report that this management or TCWG has not responded to my queries. I did not receive any written representations in the mention cheyyanam. Ennittu adutha procedure like ponam, audit procedures continue cheyyanam. Allanda avaru adu thannilla ennu parnittu enikku irikkan pattillalo. I have to find something else, right? Fine. So give me in the chat. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനെ കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സി ഓർ ഐ സി എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. Written representation is not an audit evidence. Written representation is not an audit evidence. കുറേ പേര് കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Only Hari made it right. Incorrect ആണ്. Written representation is an audit evidence, but it is not sufficient appropriate audit evidence, right? You want me to read it out again? I'll read it. എന്താ പറയുന്നത്? Although written representations provide necessary audit evidence, although this provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own. Do you have a doubt?
Is there any confusion? സാർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഈസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ is can be taken as audit evidence. Can it be taken as audit evidence? ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ല എന്നല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ബട്ട് വി കനോട്ട് കൺസിഡർ ആസ് എ സഫീഷ്യന്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. Simple. So Hari answer എഴുതുമ്പോൾ I made a statement that written representations. ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഹരി? ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമോ? ചെയ്യാം എന്നല്ലായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിന് കറക്റ്റ് എന്നല്ലേ സാർ ആൻസർ വരുന്നത്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ സാർ ആൻസർ? റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമെങ്കിലും അത് സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ല. ഓക്കെ, സാർ അത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എന്ന് എഴുതണോ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് എഴുതണോ? ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന് ആൻസർ യെസ് എന്നല്ലേ സാർ? ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഐ മീൻ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹരി ഇൻകറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു? ഞാൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതിനല്ലേ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ. അതായത് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്കെ. കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയോ? ഇല്ല സാർ, സാറ് ചോദിച്ചത് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോട്ട് ടേക്കൺ ആസ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത്? റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ cannot be taken as an audit evidence. അതെ, അതായിരിക്കും ഇൻകറക്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഞാൻ ഇൻകറക്റ്റ് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിച്ച് can be leading to an opinion on financial statement. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ആ ഒരു വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് സഫീഷ്യന്റ് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊന്നും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ cannot be taken as an audit evidence. True or false? Correct or incorrect? അതിന് ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതിന് ആൻസർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് can be taken as an audit evidence. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ശരി സാർ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ ഹരിയോട് ചോദിച്ചതല്ലേ എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന്. ഓക്കെ സാർ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി കൺഫ്യൂസിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വേറെ രീതിക്ക് ചോദിച്ചത് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആണ്, പക്ഷേ they did not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any matters which they are dealt with എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് സപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എടുക്കുകയാണ്, ഇത് വേറൊരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ they are not sufficient appropriate audit evidence എന്നാണ് പറയുന്നത്. If this is supporting any other evidence, this can be taken as a sufficient appropriate audit evidence. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? അല്ല സാർ. Okay, one second. I'll make it clear. Written representations alone
this is an audit evidence. Okay, adil confusion onnum venda. Written representation is an audit evidence. Pakshe this alone is not sufficient appropriate audit evidence. Pakshe ee parayna written representation, if it supports another audit evidence, okay, if it supports another audit evidence, this is said to be sufficient audit evidence, sufficient appropriate audit evidence. ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, ഐ മീൻ ദിസ് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? either it confirms a matter or supports another audit evidence എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സംഭവം, ഓക്കെ, ഇത് ഒന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എനി അതർ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, this is said to be sufficient appropriate audit evidence. Written representation ഒരു audit evidence ആണ്. Clear? Sir, question supporting nobody പറയണ്ടേ? Clear ആയില്ല? Written representation എന്നാലല്ലേ Clear ആയില്ല? Clear ആയില്ല? സാർ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർ ക്വസ്റ്റ്യനില് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി തരാനല്ലേ? അല്ല അങ്ങനെയല്ല, സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണ്ടേ? ആണോ അല്ലയോ? സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയില്ല. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് എ കമന്റ്, അതായത് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റ്, ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്കൺ ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. പക്ഷേ വെറുതെ ഒരു റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമായിട്ട് or audit evidence, it cannot be said as sufficient and appropriate. Pakshe if it supports another audit evidence, this written representation is a sufficient audit appropriate evidence. Okay? Okay sir. Fine. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം give me a C. ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Thanks. Explanations over ആയതുകൊണ്ടാണോ ക്ലിയർ അടിക്കുന്നത്? So what is it? Objectives are going. Fine. Management from whom written representations are requested. The auditor shall request written representations from management with appropriate responsibilities for the financial statements and knowledge of the matters concerned. So financial statements ne kurichu ariyunnatho adu prepare cheyyunna aalkarayanu ee management ennundengil avarodana sherikum parna written representations request cheyyunnathu. And written representations are requested from those responsible for the preparation of financial statements. Those individuals may vary depending on the governance structure of the entity and blah blah blah. Written representations may therefore be requested from the entity's CEO and CFO or other equivalent persons in entities that do not use such titles. Okay? സോ റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റ് ആരെടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കാം? എനിക്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ സർട്ടൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, സർട്ടൻ പേഴ്സണേജ് അതെ സിഇഒ CFO അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈക്വലന്റ് പേഴ്സൺസ്, ഇതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഓക്കെ, പക്ഷേ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ടൈറ്റിൽസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും എനിക്ക് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ചോദിക്കാം. Fine. In some circumstances, however, other parties such as TCWG are responsible for the preparation and presentation of financial statements. Due to its responsibility for this preparation and presentation and its responsibility for the conduct of entity's business, management would be expected to have sufficient knowledge of the process followed by the entity in preparing and presentation. Okay, and the assertions therein on which to base the written representations. അതായത് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ if മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റിന് സഫീഷ്യന്റ് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, if they are gone out of responsibility for all this, എന്താ പറയാ, they can't base a correct written representation. ഓക്കെ, അതായത് അവർക്ക് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വയറിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല, or they might give some absurd answers too. In some cases, however, management may decide to take inquiries of those who participate in preparing and presentation and assertions therein, including individuals who have specialized knowledge relating to the
matters about which written representations are requested. So എന്താണ് പറയുന്നത്, മാനേജ്മെന്റിന് തീരുമാനിക്കാം, okay, if these queries have to be asked to others in, okay, so that the others എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് they have a special knowledge about anything relating to the questions you are raising in a written representation. Such individuals may include an actuary responsible for actuarially determined accounting measurements, staff engineers, internal counsel who may provide information for legal claims and all. So എന്തൊക്കെയാണ് ഈ others എന്ന് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെന്റിന് ചിലപ്പോൾ they may not have the sufficient knowledge. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി ആക്ച്വറീസ്, സ്റ്റാഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൗൺസിൽസ് എന്നോടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറയാം. In some cases, management may include in the written representations qualifying actuary valuation ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ വീട് ജപ്തി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കുറെ ബാങ്ക് ഒഫീഷ്യൽസ് അവരെന്തൊക്കെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതും വേണ്ട, മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ് സിനിമയില് മോഹൻലാൽ ഈ പറയുന്ന വാല്യുവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഹി ഈസ് ആൻ ആക്ച്വറി. അതായത് ഈ പറയുന്ന പൊസിഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുന്ന ആളെയാണ് ആക്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഡീൽ ജോബ്. അതിന് നല്ല സാലറിയും ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെയാണ്. In some cases, management may include in the written representations qualifying language to the effect that representations are made to the best of its knowledge and belief. So എന്താണ് പറയുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് അവർക്ക് വരുന്നത്? It is as if representations കൊടുക്കുന്ന reply is as if they have the best knowledge of whatever concerns are raised എന്നുള്ള രീതിക്ക്. It is reasonable for the auditor to accept such wording if the auditor is satisfied that the representations are being made by those with appropriate responsibilities and knowledge of them. Like satisfying ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ auditor can go easily by it, no problem. So written representations about management's responsibility. The auditor shall request management to provide a written representation that it has fulfilled its responsibility for the preparation of financial statements in accordance with AFRF. So management concern raise management that if at all it is in accordance the preparation of financial statements, AFRF വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അതിന് അക്കോർഡൻസിലാണോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്ക്. Okay, audit evidence obtained during the audit that management has fulfilled the responsibility is not sufficient without obtaining confirmation from management about the same. This is because the auditor is not able to judge solely on other audit evidence. So എന്താ പറയുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. പക്ഷെ അത് ഓഡിറ്റർക്ക് വിശ്വസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന പ്രസന്റേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കണം ഓഡിറ്റർക്ക്, എന്നാലേ ഓഡിറ്റർ പോലും അത് വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. Fine. What are the information provided and completeness of transactions? The auditor shall request management to provide a written representation that it has provided the auditor with all relevant information and access as guaranteed in the terms of audit engagement, and all transactions have been recorded and are reflected in the financial statements. So എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ് അടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? First thing is that it has provided the auditor with all relevant information. Okay, എല്ലാ relevant ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും എല്ലാ ആക്സസും. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഈ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിൽ ക്ലയന്റും ഓഡിറ്ററും അഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആക്സസ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ടു എനിത്തിങ്. സോ അതൊക്കെ കറക്റ്റ്ലി ആസ് അഗ്രീഡ് കൊടുക്കുമെന്ന് റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷനിലും മാനേജ്മെന്റ് തിരിച്ചെഴുതി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, and all transactions have been recorded and reflected in the financial statement. So അതിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡഡ് ആണെന്നും എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ
written representations. So management responsibilities എല്ലാം ഈ written representations clear ആയിട്ട് define ചെയ്യണം, clear ആയിട്ട് describe ചെയ്യണം. So what are the other written representations? Other essays require the auditor to request written representations. So എന്താ പറയുന്നത്? Other standards, okay? Other standards and audits require the auditor to request written representations. If, in addition to such required representations, the auditor determines that it is necessary to obtain one or more written representations to support other audit evidence relevant to the financial statements, or one or more specific assertions in the financial statements, the auditor shall request such other written representation. അതായത് എനിക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നില്ല ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വയറിക്ക് അതിന് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി അല്ല തന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can raise another written representation. Okay, the written representations draw on the agreed knowledge, acknowledgement and understanding of management of its responsibilities by requesting confirmation that it has fulfilled them. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. The auditor may also ask management to reconfirm its acknowledgement and understanding of these responsibilities in written representation. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും written representations എഴുതണം എന്നുള്ളത്. So just reconfirm ചെയ്യാൻ auditor പറയുന്നുള്ളത്. This is particularly appropriate when those who signed the terms of audit engagement on behalf of the entity no longer have relevant responsibilities. So എന്താണ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിൽ ഒപ്പിട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്റിറ്റിയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീകൺഫർമേഷൻ വേണ്ടി വരും അല്ലേ? Then what? The terms of the audit engagement were prepared in the previous year. So റീകൺഫർമേഷൻ വേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ ഇയറിലാണ് അത് ചെയ്തത്, അടുത്ത ഇയറിൽ അത് തന്നെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടേ? If the client agrees to the same terms, we have to reconfirm that. There is any indication that management misunderstands those responsibilities and changes in circumstances. Okay, ഇനി ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലാണ് റീകൺഫർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. Date of and periods covered by written representations. The date of the written representation shall be as near as practicable to, but not after the date of auditor's report on the financial statements. So, written representations, ഒരിക്കലും auditor's report ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റില്, the date of auditor's report, അതിന് ശേഷമാവരുത്. പക്ഷെ it can be as near as practicable. ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ written representations ഡേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Then the written representation shall be for all financial statements and periods referred to in the auditor's report. So auditor's report il parayna pole njan ipo maybe 2015 le file aanu enikku vendannu parayittu njan aa sample eduthu nokkanennengil I should have that written representation for that financial statements also. Because written representations are necessary audit evidence, the auditor's opinion cannot be expressed and the auditor's report cannot be dated before the date of written representations. I mean, the റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കിട്ടുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഡേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഡേറ്റും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓഡിറ്റർക്ക് ഒപ്പീനിയനും ബേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പോലും വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദേ മൈറ്റ് ആസ്ക് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ആഫ്റ്റർ ദി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിഷൻ. യെസ് ഓർ നോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ? Then what? Furthermore, because the auditor is concerned with events occurring up to the date of auditor's report that may require adjustment or to the disclosure in the financial statements, the written representations are dated as near as practicable to, but not after the date. അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ there is a chance അല്ലേ, there is a chance that ഓഡിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് റിലയബിൾ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ത്രൂ ആവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ആ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസിന്റെ ഡേറ്റ് ആസ് നിയർ ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിളി പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിഫോർ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരിക്കലും ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ ഫോം പറയുന്നത് എന്താ? The written representation shall be in form of a representation letter addressed to the auditor. Auditor മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുക, ബട്ട് ഇൻ റിട്ടേൺ മാനേജ്മെന്റ് തിരിച്ച് ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ലെറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്.
Okay. If law or regulation requires management to make written public statements about its responsibilities, and the auditor determines that such statements provide some or all of the representations required, the relevant matters covered by such statements need not be included in the representation letter. So by legally തന്നെ അത് പറയാണ് written representations നിർബന്ധമായി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it എന്താ പറയാ representation letter ഉണ്ടല്ലോ, ഓഡിറ്റർ ചോദിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ അത് എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ലീഗലി അത് ഓൾറെഡി ബൈൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ നെഗറ്റീവ് റിപ്ലൈ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് റിലയബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും വലിയ റിലയബിൾനെസ് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ ഒന്നും തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ? If the auditor has concerns about the competence, integrity, ethical values, or diligence of management, or about its commitments to or enforcement of these, the auditor shall determine the effect of such concerns may have on the reliability of representations and the audit evidence in general. അതായത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, അബൌട്ട് ദ കോമ്പീറ്റൻസ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇന്റഗ്രിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച വരുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? ഹൗ റിലയബിൾ ക്യാൻ ഐ ബി ഓൺ ദാറ്റ്? റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസിലെ എനിക്ക് റിലയബിലിറ്റി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിൽ എനിക്ക് എന്ത് റിലയബിലിറ്റി തോന്നുന്നു മാനേജ്മെന്റ്? So in particular, if the written representations are inconsistent with the audit evidence, the auditor shall perform audit procedures to attempt to resolve the matter. So audit കുറച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, if there is a mistake അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. If the matter remains unresolved, എത്ര ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടും ആ ഒരു കൺസേൺ അപ്പോഴും അൺറിസോൾവ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, the auditor shall reconsider the assessment of the competence, integrity, ethical values, or of its commitment enforcement, and shall determine the effect that this may have on the reliability of representations and the audit evidence in general. So എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റർ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? He shall reconsider what? ഈ പറയുന്ന ഡിലിജൻസ്, എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ്, മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീകൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, മൈറ്റ് ബി ഐ ഹാവ് ഗോൺ റോങ്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെന്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതോ ആവാറായിരിക്കും. സോ ഐ മൈറ്റ് റീകൺസിഡർ ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് ഐ ഷാൽ ഡിറ്റർമൈൻ, ഓക്കെ, ഐ ഷാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദാറ്റ്. എന്നിട്ടും മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നിട്ടും എനിക്ക് അതിലൊക്കെ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ ഷാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദാറ്റ് ദി എഫക്ട്, ഇൻ എഫക്ട് ഈ റിലയബിലിറ്റിയിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആക്കും. If the auditor concludes that the written representations are not reliable, the auditor shall take appropriate actions, including determining the possible effect on the opinion in the auditor's report in accordance with the standards SO 705. So എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഈ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കറക്റ്റ് അല്ല, ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്, നോട്ട് റിലയബിൾ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ഒരു പോസിബിൾ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് സപ്പോസ് ഐ സേ എനിക്കൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പൊ തന്നെ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും മാനേജ്മെന്റ് തരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് തരുന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നില്ല, നോട്ട് റിലയബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പക്ഷേ ബിഫോർ ഈവൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് പെർഫോം certain more audit procedures. Okay, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ആ മാറ്റർ റിസോൾവ് ആയി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷാൽ മേക്ക് എ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. Then if the written representations requested are not provided by the management, the auditor shall check out this will come for exams. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ്. എന്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. Re-evaluate the integrity of the management and evaluate the effect that this might have on the reliability on the representations and audit evidence insertion. Okay, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, reconsider the assessment, എന്താ പറയാ, assertion you had about the management integrity, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. So you just re-evaluate. Okay, പിന്നെന്താണ്, take appropriate actions including determining the possible effect of
on the opinion in auditor's report. എനിക്ക് ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് വൈ ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഗിവൻ മീ ദ പ്രോപ്പർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ എന്ന് ചോദിക്കണം ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, റീഇവാലുവേറ്റ് ദി ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ച് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റിലയബിൾ അല്ല അവർ തന്ന റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ, ആൻഡ് ആസ് സച്ച് അവർ തന്ന എല്ലാ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസും റിലയബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ദെൻ വാട്ട്? എന്നിട്ടും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻ appropriate action that ഒരു പോസിബിൾ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ തന്നെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, സ്പെസിഫിക് കൺസിഡറേഷൻസ് ഫോർ സെലക്ടഡ് ഐറ്റംസ്. SA 501 വരുന്നത്, and it deals with specific considerations by the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence with respect to certain aspects of inventory, litigation and claims involving the entity and segment information. Okay, so എന്താ പറയുന്നത്, ചില ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാ? ഇൻവെന്ററി, ലിറ്റിഗേഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലെയിംസ്. ലിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ലിറ്റിഗേഷൻ? ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ്. ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് ആണോ? ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ്. Litigation is nothing but legal cases. Okay, expenses, I don't think it's expenses. Claims, legal, inventory, litigation and claims nalle varane. Expenses on legal, just a moment. Yeah. So what? Certain aspects of inventory, litigations and claims. Litigations, claim, expenses alla, they're legal actions. Okay, involving the entity and segments. Segments എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Maybe branches. The objective of the auditor is to obtain audit evidence. Audit is to obtain sufficient audit appropriate evidence regarding the existence and condition of inventory. So what does it say? Objective of the auditor. SA 501 objective എന്താ പറയുന്നത് relating to audit evidence. It says the existence and condition of the inventory, completeness of litigations and claims involving the entity, and presentation and disclosure of segment information in accordance with the AFRF. So basically auditor endana ensure cheyandadu? Auditor has to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding what? Three things. One, inventory existence and condition. Okay, another thing is completeness of litigations. Litigations means legal cases are that involves the entity. Okay, completeness of that. And the claims. Okay, claims and our law, if at all the entity has to pay some claims other. Okay, and what? Presentations and disclosures of segment information. Segment information and the carry maybe branches or associated companies or the segments on. I'm talking about the inventory.
When inventory is material to financial statements, the auditor shall obtain sufficient audit evidence regarding the existence and condition of the inventory by attendance at physical inventory counting. Okay, okay, give me in the chat who does this physical inventory counting. ഞാനാണോ ഓഡിറ്റർ ആണോ? If not me, who? ആരായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്? Stock department. Sorry? Stock department. Store department. സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ? ആ ഒബ്സർവേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ഇൻവെന്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് നോർമലി ചെയ്യാറ്. വി ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ്. സോ എന്താണ് ഇതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വി ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ വെറുതെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. Observe here. Okay, evaluate management's instructions and procedures for recording and controlling the results of the entity's physical verification. Then observe the performance of management's count procedures. Count procedures are not. Okay. Then what? Inspect the inventory. Perform test counts. So number of inventory on namakku irunna enni thirkkanum pattilla. So we just check how they do it and we also mark it. And what? ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ്? Performing audit procedures over entities' final inventory records. Final inventory records to determine whether they are accurately reflects actual inventory count receipts. So ഈ പറയുന്ന actual inventory count reflects എന്താ പറയാ, അത് ബുക്സിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. Audit says management staff or Arju says employee. Good. Then so ഈ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ നോക്കുക അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ? Check the inspect the inventory to ascertain its existence and evaluate its condition and performing test counts. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും എക്സിസ്റ്റൻസും ആൻഡ് ചെക്ക്. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദി കണ്ടീഷൻ എന്നാ പറയുന്നത്. കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? ഇൻവെന്ററി. Observing compliance with management's instructions. Then what? These procedures may serve as test of controls or substantive procedures depending on the auditor's risk assessment, planned approach, and the specific procedures carried out. So എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ it can be taken as a test of control അല്ലെങ്കിൽ it can be taken as a substantive procedure. It all depends upon the risk that he has assessed. Matters relevant in planning attendance at physical inventory counting. So എന്തൊക്കെയാണ്? Nature of the inventory. Stages of completion of work in progress. Full raw material work in progress and the risks related to inventory, nature of the IC related to inventory, whether adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for physical verification. Then timing of the physical inventory. Then what? Whether the entity maintains a perpetual inventory system, the locations at which the inventory is held, including the materiality of the inventory and the risks at different locations in deciding at which location attendance is appropriate, whether the assistance of audit experts is needed. Maybe you can write up to 5 or 6 points. So physical inventory counting conducted other than at the date of financial statements. If the physical inventory counting is conducted at the date other than the date of financial statements, the auditor shall, in addition to the procedures required above, perform audit procedures to obtain audit evidence about whether changes in inventory between the count date and the date of financial statements are properly recorded. See, if I count in the date, it may be February 5th. Okay. പക്ഷേ എങ്ങനെ പോയാലും 31st of March ആവുമ്പോഴേക്കും ചില സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, ചില പെർച്ചേസസ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ?
they won't keep their inventory. Okay, the physical counting I can't stop them from transactions, right? Definitely they will be having some sales or purchases of more inventory, or they might have sold out some inventory also. So അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും changes വരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും changes വരുമ്പോൾ what does the auditor have to do? He has to perform audit procedures, okay, to obtain audit evidence about whether there are any changes. So audit evidence എന്താണെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സെയിൽസ് ഉണ്ടായി, okay, then if the auditor is unable to attend physical inventory counting due to unforeseen circumstances, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറില്ല. So if it is in such a situation, the auditor shall make or observe some physical counts on an alternative date and perform audit procedures on intervening transactions. So എനിക്ക് പറ്റിയില്ല, in the date I couldn't make it, so what do? വേറെ alternative date എടുത്തിട്ട് alternative date പോയി ഞാൻ അത് perform ചെയ്യും. Okay, and any changes ഉണ്ടെങ്കിൽ I will make up to that. So if the attendance is impracticable, suppose the location is somewhere far away, there and എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what should I do? The auditor shall perform alternative audit procedures. എനിക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും audit evidence കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. So what should I do? Alternative audit procedures ചെയ്യാം to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory. If it is not possible to do so, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report. In some cases, attendance, if impracticable, may be impracticable. This may be due to the factors as the nature and location of the inventory. For example, where inventory is held in a location that may pose threats to the safety of the auditor. Okay, and the safety key എന്തെങ്കിലും ത്രെറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇവർ സ്റ്റോക്ക് കൗണ്ടിങ്, ഐ മീൻ ഇൻവെന്ററി കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിൾ ഫോർ മീ ടു ഗോ. The matter of general inconvenience to the auditor, however, it is not sufficient to support a decision by the auditor that attendance is impracticable. Okay, ഒരു ജനറൽ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആണ്, എനിക്ക് എന്തോ പനിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വയ്യ പോവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടി പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ it is not a sufficient excuse. Okay, further, as explained in essay 200, the matter of difficulty, time and cost involved is not in itself a valid base for the auditor to omit an audit procedure. So എന്തൊക്കെ ഇംപ്രാക്ടിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനത് പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് പെർഫോം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. For which there is no alternative or to be satisfied with audit evidence that is less than persuasive. In some cases where attendance is impracticable, alternative audit procedures, for example, inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the physical inventory counting, may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition. എനിക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാലോ. എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വാലിഡ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ I can perform alternate audit procedures. In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition. ചില സമയങ്ങളിൽ ഓക്കെ, ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്താലും ഈ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു അത്ര സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? As per essay 705, the auditor shall modify the opinion as the result of scope limitation. Scope limitation ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. When inventory under the custody and control of a third party is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence by performing one or more of the following. എന്താണ്? Request confirmation from the third party as to the quantities and condition of inventory held on behalf of the entity. പിന്നെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Perform inspection or other audit procedures appropriate in the circumstances. So suppose എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഗുഡ് സെന്റ് ഓൺ അപ്രൂവൽ കേസസ് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇഫ് ഐ എം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട് അർജുൻ, സോ ഞാൻ അർജുന് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ
എൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻവെന്ററീസ് ഒക്കെ until it is accepted as a sale, goods on inventory, goods on കൺസൈൻമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ഓൺ അപ്രൂവലോ ആയിട്ടോ ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഡിറ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഇസ് സം വിത്ത് സം തേർഡ് പാർട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ഓഡിറ്റർ ഡു? He can request confirmation from the third party what about the quantities and condition of the inventory. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ he can perform inspection. നേരിട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം, there is no problem, and inspection on documents also can be done. So litigation and claims എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയില്ലേ. The auditor shall design and perform audit procedures in order to identify litigation and claims involving the entity which may give risk to a risk of material misstatements. That includes inquiry of the management and where applicable others within the entity, including in-house legal counsel. So എനിക്ക് ആരോടൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഇൻക്വയറി ചെയ്യാം. പിന്നെ ആരെടുത്താ? others within the entity, including in-house legal counsel. So ഈ litigation and claims നെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ആരെടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ others within the entity, including in-house legal counsel. Legal advisors ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക്, സോ അവരോട് പോയിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാം. Then what? Reviewing minutes of meetings of TCWG and correspondence between the entity and its external legal counsels. So എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലീഗൽ കൗൺസിലേഴ്സും TCWGയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗ്സിന്റെ മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും. ദിസ് മിനിറ്റ്സ് റെക്കോർഡ്സ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിവ്യൂയിങ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്സ്. സോ ക്ലെയിംസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. സോ റിവ്യൂയിങ് മിനിറ്റ്സ്, then inquiry of the management and income houses, and reviewing legal expense accounts. Yeah, so if the auditor assesses a wrong regarding litigation or claims, how is it going to be like communication with entities? External legal counsel communication. If the auditor assesses that risk regarding litigation of claims that have been identified, or when audit procedures performed indicate that other material litigations or claims may exist, the auditor shall, in addition to the procedures required by the standards, seek direct communication with the entity's legal counsel. So എന്താണ് പറയുന്നത്? Nothing but എനിക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റിഗേഷൻ ക്ലെയിംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അതർ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻറ്റിറ്റിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലീഗൽ കൗൺസിലിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. Then the auditor shall do so through a letter of inquiry. എങ്ങനെ? എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയി അങ്ങനെ ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷെ through a letter of inquiry requesting the entity's external legal counsel to communicate directly with the auditor. So what is the first thing that is raised? A letter of inquiry on the first thing that the auditor has to send to this external legal counsel. Okay. Then, if law, regulation, or the respective legal professional body prohibits the entity's external legal counsel from communicating directly with the auditor, the auditor shall perform alternate audit procedures. So, management പറയാണെന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ if by law or regulation എന്താ പറയാ ലീഗൽ കൗൺസിലേഴ്സ് cannot എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റേസ്ഡ്, അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിറ്റർക്ക്? ഹി ഷാൽ ഓൺലി പെർഫോം alternate audit procedures, right? So in certain circumstances the auditor may also may judge it necessary to meet with the external legal counsel to discuss the likely outcome of a litigation or claims. അപ്പൊ എന്താണ്? പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ലീഗൽ കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം ചില ലിറ്റിഗേഷൻസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ത്രൂ വരുന്ന ക്ലെയിംസിനെ കുറിച്ചോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വേർ ദി ഓഡിറ്റർ ഡിറ്റർമൈൻസ് വെദർ മാറ്റർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയുന്ന ചില ക്ലെയിംസോ ലിറ്റിഗേഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയാം. If the matter is complex, then there is a disagreement between the management and the entity's external legal counsel. Ordinarily, such meetings may require management's permission
and are held with a representative of the management entities. So anything between an auditor and anything in between legal counselor, in a definitely appointed by the management. When there is any disagreement between legal counselor and management, okay, management in the legal sides are in external legal counselor, okay. So if he has to talk directly with the auditor, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിറ്റിഗേഷൻ ക്ലെയിംസിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ലീഗൽ കൗൺസിലറിൽ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് അവിടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലീഗൽ കൗൺസിലർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, there has to be from someone from the management side, okay, in between their communication. Yeah, so I hope things are clear. Give me a see if it's clear. So what's the time? Time is almost 10:33, 22:33. So shall we wind up? Right, we shall wind up. It's too late. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? You can clear it up now. Appo, thank you guys. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ don't forget to revise, okay. Things will definitely get better. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടാ. So you Information is sufficiently precise എന്താ? information is sufficiently precise, accurate ആണെന്നുള്ളതാണ്. okay, clear sir. So good night guys. ഫയലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇന്നത്തോടു കൂടി അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ. സോ അടുത്ത തലവേദന ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്സ് ആണ്. So guys, good night and bye.